В центре столицы России, на высоком холме над Москвой-рекой, расположен Московский Кремль. История нашей Родины отражена в каждом его строении. Его старинные пушки и колокола, соборы и дворцы, музеи и резиденция президента России. Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние терема и дворцы образуют красивейший архитектурный ансамбль. Кремль в Москве – общерусская национальная святыня, символ России и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. There is a Kremlin above Moscow and only the sky above the Kremlin, the old proverb says. The Kremlin was wooden, white stone. It destroyed, burned, but each time it became even more majestic. The first fortifications in Moscow were built in the end of the 12th century. By 1156, the length of the walls was about 850 meters. The area was about 3 hectares. The entire fortification was surrounded by a wide moat. In 1238, the first Moscow Kremlin was destroyed by the Mongol army and later became the residence of the Apennine dukes. By 1330, in honor of the millennium of the Constantinople, the oldest Moscow church was built in the Kremlin, the Cathedral of the Savior on the Bull, which served as a princely town. During the reign of the Duke Dmitry Donskoy, the wooden walls of the Kremlin were replaced with white stone walls and towers for greater resistance to assault. Thus began a new stage in the history of the development of Moscow, which then was called the White Stone. Soon, during the reign of Ivan III the Great, a comprehensive restructuring of the Kremlin followed with the participation of Italian masters. The walls of white stone were replaced by new ones, made of burnt bricks, and the area of the fortress was expanded to the modern 27.5 hectares. From the new Grand Ducal Palace of that time, the ceremonial part, the faceted chamber, has been preserved. The architectural masterpiece was created by Italian architects Marco Ruffo and Pietro Antonio Solari. In 1508, the appearance of the Kremlin Cathedral Square, which received the modern outline of triangle, almost took shape. Первые изображения Московского Кремля, найденные исследователями, относятся к концу XVI – началу XVII века. Это план-схема из записок о Московии австрийского посла Герберштейна, а также картографический план, известный как Кремлиноград, голландца Гессела. Список важнейших мировых объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Кремль вошел в 1990 году. С 1991 года он является резиденцией президента России. Общая протяженность кремлевских стен 2235 метров. В зависимости от участка они возвышаются на 5-19 метров. Толщина достигает от 3,5 до 6,5 метров. Самая высокая башня Московского Кремля – Троицкая, 79,3 метра. Высота остальных кремлевских башен в Москве составляет от 16,7 до 71 метра. Кутафья башня уникальна тем, что не встроена в Кремлевскую стену. Это единственная сохранившаяся предмостная башня на территории Кремля. These are Kremlin squares – Соборная, Дворцовая, Ивановская, Сенатская. The tiny ski gardens stretch along the southern wall. The famous Tsar Cannon is a monument to artillery and Russian foundry art. Its weight is 3.5 tons. The spiritual part of the Moscow Kremlin is churches and cathedrals, and the main temple of the Kremlin complex is the Assumption Cathedral.
the tomb of the Moscow Patriarchs, until 1917 the cathedral of the state. It was built by 1479 under the direction of the Italian architect Aristotle Fioravanti. It hosted the coronation of emperors, the wedding of the Tsar, the election of the heads of the Russian Orthodox Church, and the burial of the Metropolitan. Along with the Assumption Cathedral, on the Cathedral Square of the Kremlin, there is the Annunciation Cathedral, created by Pskov masters, which served as the personal temple of the Grand Dukes and Tsars of Moscow. It is believed that some of the icons of the temple were created by Andrei Rublev, as well as Theophan the Greek. Next to the Assumption Cathedral, there is the Church of the Ordination of the Sacrament and the Archangel Cathedral, designed by architect Levis Novy, which is the ancestral tomb of the Grand Dukes and Tsars. There are 47 tombstones and 2 crayfish in it. Grand Dukes Ivan Kalita and Dmitry Donskoy, Ivan III and Ivan the Terrible, Tsarevich Dmitry, and Tsars Mikhail and Alexei Romanovy. Also, the ensemble of the square includes the church bell tower Ivan the Great, which houses 34 bells, including the Tsar bell, weighing 65.32 tons. The 5-domed church of the 12 Apostles, which of the same complex with the Patriarchal Palace, rises opposite Tsar Cannon. Verkhospolsky Cathedral and the Church of the Nativity of the Virgin of the Porch are part of Grand Kremlin Palace. Кремлевский теремной дворец построен в 1635-1636 годах. Его исторические богатые интерьеры и росписи не сохранились. В современном состоянии входит в Большой Кремлевский дворец, построенный к 1849 году группой архитекторов под руководством Константина Андреевича Тона по распоряжению императора Николая I. Здание Потешного дворца в западной части Кремлевского комплекса возведено в 1651 году в качестве жилых палат боярина Ильи Даниловича Милославского. После смерти боярина в здании проводились театрализованные представления «Потехи», что и дало название дворцу. Red Square is the heart of Russia. After the October Revolution of 1917, Red Square began to have a memorial character. The length of the Red Square is 330 meters. The width is 70 meters. С момента вступления Московского Кремля и Красной площади в состав всемирного наследия его целостность и аутентичность сохраняются без изменений. На территории ансамбля сохранены все объекты, которые входили в него на момент номинации. Территория ансамбля Московского Кремля и Красной площади также остается неизменной. В 1997 году определены границы охранной зоны, а также установлен режим их содержания. The Moscow Kremlin and the Red Square are a unique artistic ensemble, a masterpiece of the creative genius of many generations of outstanding masters. The architectural monuments of the Moscow Kremlin had a huge impact not only on the development of the architecture and urban planning, decorative and applied arts, but also became the standard for the works of subsequent times.